Hello learners, I am Dr. Arvind S.J., Assistant Professor, Department of English, Sri Narayana Guru Open University. Today, I will be introducing the topic Major Periods of Literature 1, which includes Old English, Middle English, Renaissance and Neoclassical periods. In this session, we will embark on a journey through time, delving into the rich tapestry of the Old English or Anglo-Saxon period, which spans from 450 to 1066 CE, a pivotal era in the history of Britain and the evolution of the English language. This session is based on the university self-learning material provided for the learners. Okay, let's get into the topic. First of all, Anglo-Saxon conquest. So, it is recorded that the roots of the English language stretch back to 449 AD, a time when the Germanic tribes, Angles, Saxons and Jutes migrated to Britain following the fall of Rome. This mass migration, known as the Anglo-Saxon conquest, reshaped Britain's landscape, displacing native Britons and marking the beginning of the English history. Moreover, the Anglo-Saxon conquest is the first recorded event in English history. So, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺക്വസ്റ്റ് വഴിയാണ്. അത് എങ്ങനെ ഏത് സമയത്ത് 449 AD യിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡഡ് ഇവൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ കണക്കാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺക്വസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു സമയമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ആംഗിൾസ്, സാക്സൺസ് ആൻഡ് ജൂട്ട്സ് എന്ന ഈ ജർമാനിക് ട്രൈബ്സ് ദാറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുകയും അവർ സെറ്റിൽ ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. Now we can now look at the impacts and cultural shifts caused by the Anglo-Saxon conquest. The slow and steady arrival of these diverse tribes spanned from the mid-5th century to the 6th century, resulting in the near complete coverage of the modern England by the Anglo-Saxon kingdoms. This cultural shift was so profound that traces of the Celtic language were erased and the Angles, Saxons and Jutes became the synonymous with the term Anglo-Saxon. So, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് അത്രമാത്രം ഒരു മാസ് ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഫൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നേറ്റീവ് കെൽസിനെ ഇവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ഈ ആംഗിൾസ്, സാക്സൺസ് ആൻഡ് ജ്യൂസ് ടുഗദർ became this Anglo-Saxon. Next, we can look at how the England got its name or naming England. Previously, the Romans had named it Britannia during the occupation of the island for 4 centuries. But after the conquest, Anglo-Saxons and Jews renamed it. The term England itself is derived from Anglia, meaning the land of the Angles. The renaming of the native regions after the Saxon conquest, such as the Sussex, Wessex, Essex and Middlesex, solidify the Anglo-Saxon presence. So, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടൻ നേരത്തെ റോമൻസ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ബ്രിട്ടാനിയ എന്ന് നെയിം ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ആംഗിൾ സാക്സൺസ് കോൺക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവർ ഇതിനെ റീനെയിം ചെയ്യുകയാണ് ആംഗ്ലിയ എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ. അതിനുശേഷം എന്തായി, ദ റീനെയിമിംഗ് ഓഫ് ദിസ് നേറ്റീവ് റീജിയൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ സാക്സൺ കോൺക്വസ്റ്റ് സച്ചസ് ദ സസെക്സ്, വെസെക്സ്, എസെക്സ്, മിഡിൽസെക്സ് സോൾഡിഫൈഡ് ദിസ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പ്രസൻസ്. ഈ ഒരു ട്രൈബ്സിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഈ വ്യാപനം കൊണ്ട് ഇവരുടെ സാക്സൺ പ്രസൻസ് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് Anglo-Saxon kingdoms. So, the development of 7 Anglo-Saxon kingdoms, they are the Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Sussex, Kent and Wessex, reflected the territorial expansion and the influence of these tribes across England. So, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു Anglo-Saxon kingdoms? Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Sussex, Kent and Wessex. So, they reflected the territorial expansion and the influence of the tribes across the England. Next, we can look at these tribal settlements. Angles occupied the regions in the mid and northern parts, including the East Anglia and Norfolk. Jutes concentrated in the southeast, specifically the Kent. The displacement of native Celts led to their migration to Wales, Scotland and Ireland. So, ആംഗിൾസ് എവിടെയാണ്? ആംഗിൾസ് നോർത്തേൺ പാർട്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയയും നോർഫോക്കും ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ജൂട്ട്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്, സ്പെസിഫിക്കലി കെൻറ്റ് പോർഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദേ ഡിസ്പ്ലേസ് ദിസ് നേറ്റീവ് കെൽസ്. അപ്പോൾ ഈ നേറ്റീവ് കെൽസ് അങ്ങോട്ട് പോയി. ദേ ലെഡ് ടു ദെയർ നെയ്ബറിംഗ് പ്ലേസസ്, മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു വെയിൽസ്, സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആൻഡ് അയർലൻഡ്. With this, I hope that
you have a basic idea about the Anglo-Saxons. Now, let's look at the impact or influence of the Anglo-Saxon conquest. So, first of all, the linguistic impact and the Christian influence. The illiteracy of the Anglo-Saxons and Jews led to the limited written output, with only oral composition prevailing. The subsequent recording of these works by Christian clerics, as seen in Beowulf, infused them with the Christian values. So these Anglo-Saxons were illiterate, most of them, and so they were not able to produce written records regarding their history and sorts of things. Most of them were the oral outputs. അപ്പോൾ ഇവർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ് അധികം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം ഓറലായിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഹിസ്റ്ററി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഗ്രാജുവലി ക്രിസ്ത്യൻ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദീസ് വർക്ക് ബൈ ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലറിക്സ്. ഈ ക്രിസ്ത്യനിറ്റി വന്നതോടുകൂടി ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലറിക്സ് ഇതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഇതിനൊരു റെക്കോർഡഡ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. Which Beowulf, it's an first English epic, the oldest English epic, is considered as an example for this. Now we can look at the major writers of the Old English period. So exploring some of the major writers, we encounter Cynewulf, known for religious poems, King Alfred, a significant ruler and translator, Venerable Bede, regarded as the father of the English history, Caedmon, the first English poet, and Aldhelm, the earliest known poet. We can now look at the Old English verse. Poetry preceded prose, and the scopes or wandering minstrels played a crucial role. Beowulf, the longest Old English poem, exemplifies collective memory and shared inheritance. So, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുത്ത് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ വലുതായിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ പോയിട്രി ആയിരുന്നു അവിടെ മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ പോയിട്രി പ്രിസീഡഡ് പ്രോസ് ആൻഡ് ദ സ്കോപ്സ് ഓർ വാണ്ടറിങ് മിനിസ്ട്രൽസ്. സ്കോപ്സ് ഓർ വാണ്ടറിങ് മിനിസ്ട്രൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കേരള ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാണൻ പാട്ടെന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ വാണ്ടറിങ് മിനിസ്ട്രൽസ്. അവർ ഈ പണ്ട് കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ വീരകൃത്യങ്ങൾ പാടിപ്പോഴ്ത്തി നടക്കുകയും അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ടൈം ഈ റൂളേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കാണും. So they played a crucial role in highlighting these adventures of these earlier rulers. So Beowulf, the longest of the Old English poem, exemplifies the collective memory and shared inheritance. ഈ ബെയവൂൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഓൾഡസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എപ്പിക്, ഇത് ഒരു ബെയവൂൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിനെ എക്സംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് a poem written during the Old English period, which is The Dream of the Road. A poetic masterpiece, The Dream of the Road explores the poet's dream where the Holy Cross narrates its tale. Mistakenly attributed to Caedmon and Cynewulf, it stands as a testament to Old English creativity. So, എത്രമാത്രം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഈ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ദ ഡ്രീം ഓഫ് ദ റൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയം. സോ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ക്രോസ് ആണ് അതിൻ്റെ ടെയിൽ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ക്രോസ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. നൗ വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ്. Exploring the features of Old English poetry, we note its unrhymed nature, alliteration in every line, absence of regular stanzas, and the use of kennings. So, നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അൺറൈംഡ് നേച്ചറാണ് പൊതുവേ. ദെൻ വി ക്യാൻ സി അലിട്രേഷൻ ഈസ് എ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം സൗണ്ട് ഓർ ടു ഓർ മോർ സൗണ്ട്സ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ സെയിം സൗണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഷീ സെൽസ് സീ ഷെൽസ് ബൈ ദ സീ ഷോർ. ഇവിടെ വി ക്യാൻ സി ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് എസ് സൗണ്ട്. സോ ഇതിനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട്, അലിട്രേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ. അൺറൈംഡ് ആയിരിക്കും, അലിട്രേഷൻസ് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റെഗുലർ സ്റ്റാൻസാസ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ. ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് കെന്നിങ്സ് ആർ ഫിഗറേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് റിംഗ് ഗീവർ ഫോർ കിങ്, സ്വാൻ റോഡ് ഓർ വെയിൽ റോഡ് ഫോർ ഓഷ്യൻ, സ്കൈ കാൻഡിൽ ഫോർ സൺ, എറ്റ്സെട്ര. സോ വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെന്നിങ്സ് ആണ്, യൂസ് ഓഫ് കെന്നിങ്സ് ആണ്. അതെന്താണെന്ന് ഒരു ഫിഗറേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേർഡ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു പുതിയ അതൊരു ഒരു ഒരു
ഒരു കാര്യത്തെ മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിംഗ് ഗീവറിനെ, രാജാവിനെ റിംഗ് ഗീവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സ്വാൻ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ റോഡ് ഓഷ്യനെ കാണിക്കുന്നു. സ്കൈ കാൻഡിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സണ്ണിനെയാണ്. സോ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിൽ ഒത്തിരിയായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസ്. So while Old English prose is considered inferior to poetry, notable works like the Anglo-Saxon Chronicle, the ecclesiastical history of the English people, the Consolation of Philosophy, and the 7 books of history against the pagans showcases the richness of the period. Then next is a transition to the Middle English. The Norman conquest of 1066 marked a shift to Middle English characterized by simplified grammar and the influence of the French and Latin. As we are nearing to the end of the Old English period, we reach the transition part to the Middle English, which is the Norman conquest. The Norman conquest marked the transition part from Old English to the Middle English. The Norman conquest of 1066 marked a shift to Middle English characterized by the simplified grammar and the influence of French and Latin. As we conclude our exploration of the Old English or Anglo-Saxon period, we recognize its profound impact on language, culture, and literature. Now, let us look at the Middle English period. It spans from 1066 to approximately 1500. It's a period marked by historical upheavals, linguistic changes, and the emergence of notable literary figures. First of all, we can look at the Norman conquest and the birth of the Middle English. സോ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് ആണ് അതിന് ആ ഒരു പീരീഡ് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ദ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് വാസ് ബോൺ ഫ്രം ദ ആഷസ് ഓഫ് ദ നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് ഇൻ 1066 when William, the Duke of Normandy, defeated Harold, the king of the Anglo-Saxons. This event not only reshaped the socio-political and economic landscape but also triggered linguistic and cultural transformations giving rise to the Middle English. So, ഈ 1066 എന്ത് പറ്റി? നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് എന്നാണ്. നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റിൽ ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് നോർമൻഡി അപ്പോഴത്തെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കിങ് ആയിരുന്ന ഹാരോൾഡിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുകയും നോർമൻസ് പവറിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യുകയോ. This event not only reshaped the socio-political and economic landscapes but also triggered linguistic cultural transformation giving rise to Middle English. Now we can look at the linguistic shifts happened during the Middle English period. English language during the Middle Ages witnessed a linguistic evolution that saw the standardization of the language influenced by the London dialect. French becoming the language of the court for 2 centuries overshadowed English, causing it to lose its prominence. The language that re-emerged as Middle English bore more resemblance to Norman French than its predecessor. So, ഈ നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം നോർമൻ ഫ്രഞ്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഈ പവറിലോട്ട് വരികയും ഇത് കോർട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടും അരിസ്റ്റോക്രസിയിലും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് അത് കാരണത്താൽ നമ്മുടെ പഴയ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവം അവിടെ കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. The language that re-emerged as Middle English bore more resemblance to Norman French than its predecessor. So, പിന്നീട് എമർജ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് കൂടുതൽ നോർമൻ ഫ്രഞ്ചുമായിട്ട്, മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കൂടുതൽ നോർമൻ ഫ്രഞ്ചുമായിട്ടാണ് സാമ്യം കാണിച്ചിരുന്നത്. Now we can look at the salient features of Middle English. Notable features of Middle English include the rise of standardization, simplified grammar, and a plethora of loan words from French and Latin, the loss of inflectional endings, and a thematic shift towards courtly love and romance in literature. So, notable features of Middle English എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഉണ്ടായി, സിംപ്ലിഫൈഡ് ഗ്രാമർ ഉണ്ടായി, ഒത്തിരി ലോൺ വേർഡ്സ് ബോറോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. even now most of the words we use as English language is actually its origin from French. For example, court words like attorney, judge, jury, crime, court, etc. Then religious words like preach, clergy, sacrament, etc. In administration there is prince, duke, baron, etc. Then fashion, food and drink, there is dress, robe, button, pork, beef, sugar, biscuit, orange, lemon, etc. All these came from this French language.
Now we can look at the socio-political background. The Middle English period unfolded against the backdrop of significant historical events such as the Black Death, Peasants' Revolt, and the Enclosure Movement. These events shaped the socio-political landscape, leaving an indelible mark on the collective consciousness. So now we can look at what each of these things mean. Black Death. The Black Death of 1348-1349 is a devastating plague which erased half of the population of England. Then next comes the Peasants' Revolt of 1381. This revolt was against the heavy taxes imposed upon the peasants. Then the Enclosure Movement from 1450 to 1640. The transformation of land ownership had profound and long-lasting effects on the society, were pivotal moments in English history. Well, now we can look at the society and culture during the Middle English period. The Middle English society was characterized by a focus on wealth and status, with knighthood and chivalric values at the forefront. Merchant guilds wielded influence over trade and politics, while the position of women further diminished compared to the Old English period. Education and scholarship hit a low point. So, എങ്ങനെയായിരുന്നു society and culture during the Middle English period? So, Middle English society was characterized by a focus on wealth and status, with knighthood and chivalric values at the forefront. Middle English society focus ചെയ്തിരുന്നത് വെൽത്തും സ്റ്റേറ്റസുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഷിവൽറിയും നൈറ്റ്ഹുഡിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. മെർച്ചന്റ് ഗിൽഡ്സ് wielded influence over trade and politics, while the position of women further diminished compared to the Old English period. As എന്തുവാണ് മെർച്ചന്റ് ഗിൽഡ്സും അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ട്രേഡിലൊക്കെ വരികയും അത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വിമൻ്റെ പൊസിഷൻ വീണ്ടും പുറകിലോട്ട് വരികയും ഉണ്ടായത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഹിറ്റ് അറ്റ് എ ലോ പോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ടു ചർച്ച് ആൻഡ് ലോ ലോർഡ്സ്. Despite a sense of spiritual barrenness, the church remained a powerful institution. However, widespread corruption within the clergy led to the major revolts by Lollards, a Christian group led by John Wycliffe. Next, we will move on to the literary changes happened during the Middle English period. While society faced challenges, literature in Middle English witnessed significant changes. The introduction of printing by William Caxton and the language standardization efforts by Oxford and Cambridge universities contributed to the stabilization of English orthography. So, ഈ ഒരു പീരീഡിൽ വില്യം കാക്സൺ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് കൊണ്ടുവരികയും അത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഫോർമാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. പിന്നെ അത് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ആവുകയും ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് we can look at some noteworthy anonymous poems. Exploring anonymous works like Sir Gawain and the Green Knights, Laymon's Bread, The Pearl, and The Owl and the Nightingale, we see diverse themes from chivalric romance to spiritual allegory. Next, we can look at some major writers of the period. Highlighting major literary figures of the Middle English period include Geoffrey Chaucer, known as the father of English poetry, William Langland, John Gower, Sir Thomas Malory, and John Wycliffe, each contributing uniquely to the literary landscape of the particular period. Next, we can have a look at the Middle English verse and prose features. Some of the distinctive features of the Middle English literature include rhymed verse, French influences, and traditional ballads. Now we can look at the Middle English verse and prose features. Some of the distinctive features of Middle English literature include rhymed verse, French influences, and traditional ballads. Now we can have a look at the Middle English drama. It is believed that drama originated in the church premises. So by exploring the development of drama in the Middle Ages, will include mystery plays, miracle plays, and morality plays. These plays transitioned from religious themes to become a true art form of the common man. So now we can look at each of these in detail. First of all, mystery plays. The picturesque religious drama, also known as cyclic plays, depicts a series of events, mainly the mysteries of God. Mostly produced by merchant guilds, these were highly popular during the time, performed annually in major towns and drew huge crowds. An example for this is the Second Shepherd's Play, with a blend of comedy and satire. This play narrates the events during the birth of Christ. So, miracle plays. These plays dealt with the real or fictitious accounts of the lives of saints, mostly on the Virgin Mary or Saint Nicholas. It usually involved
Deus ex machina, that is God from the machine. A dramatic technique where a character of divine power is lowered onto the stage using mechanical contraption to resolve the plot. There are few surviving miracle plays in English since King Henry VIII perceived them as a threat to his church and banned them during the 16th century. Example, St. John Hairy. In this play, the eponymous character murders a princess, but after he confesses and revives her, he is acquitted of his crime and becomes a bishop. So, morality play, as its name indicates, morality plays are aimed at teaching morality by depicting the actions and characters of ordinary people. There is less focus on religion and more focus on the internal conflicts of the character who has to go to either heaven or hell by the end of the play. So, in earlier plays, like the mystery and miracle plays, there will be the intervention of, the plays shows the intervention of God or saint-like characters. Here in morality plays, there will be the virtues or the vices play the role of the characters. So, here at the end of the play, a character would have to go to hell or the heaven. The moral conflict between the good and evil forces, that is the play depicts the moral conflict between the good and the evil forces. So, the highlight of this allegorical plays is achieved through the dramatic personification of virtues and vices. The good forces represented by the good angel and the virtues, and the bad forces, the bad angel and the vices, are depicted as constantly battling for the human soul. So, example, Everyman. The titular character who represents humankind is forced to face death and confront the choice and the decision of his life. The archetypal character of this drama, such as death, beauty and strength, can be seen as a precursor to the Elizabethan stage, especially to classics like Dr. Faustus by Christopher Marlowe. Moreover, among the medieval morality plays, this drama is considered the closest to the modern English. So, as we conclude our journey through the Middle English period, we recognize the resilience of language, culture and literature in the face of historical challenges. Join us in the future sessions as we continue to unravel the tapestry of English language and literature. Thank you for joining us today. Until next time.